referring. И применяется ко всем событиям, ко всему происходящему в нашей жизни. And wisdom applied to all the activities of our life, all the activities. И также применяется ко всей деятельности в нашей жизни, нашей жизни. That is the right relationship. Это правильные взаимоотношения. And that causes a good progress for us. Это приносит хороший прогресс, рост для нас, наш рост. And that gives real happiness. И дает истинное счастье. So without having a spiritual wisdom, that our progress on the path is very slow. И вот без духовной мудрости наш рост на пути очень медленный. Because the path of evolution Потому что путь эволюции is inevitable for everybody. Он его никто не может избежать. That every being is on the path of evolution. Каждое существо находится на пути эволюции, и он неотвратим для каждого. Because evolution is a progressive phenomenon. Потому что эволюция – это феномен прогресса, роста. And evolution is a part of divine plan. И эволюция – это часть божественного плана. But to make our journey on the path, to make our journey faster and faster, that for that purpose we have to practice these things. Но для того, чтобы сделать наше путешествие быстрее и быстрее по пути, мы должны применять вот эти все вещи. So what yesterday Sanjay was telling us that unconditional service is very important for our rising. Yes. Like a river, which is an example that, что примером чего? That river is flowing, but itself. И что? So, and so the question is, there are some people who lead themselves very ignorant towards the river, and where is this age to understand when I have just to give myself and just flow with the flow, or или что?
If we have completely surrendered ourselves to the Lord consciousness, если мы полностью отдаем себя сознанию Бога, and when we are continuing to render our service, если они selfless service, если мы продолжаем совершать безусловное служение, бескорыстное, then when we come across some ignorant persons, тогда, если мы пересекаемся с какими-то невежественными людьми, but we need not recognize any of these qualities in the person, we are concerned only rendering our selfless service, and it depends upon the other person how he receives or not. We are not concerned. Нам не нужно обращать внимание на его невежество, нам надо быть сосредоточенным на нашем безусловном служении. Вне зависимости от того, как человек принимает это. Because we are involved in the selfless service for our inner development. Поскольку мы вовлечены в безусловное служение для нашего собственного развития. So, whether the other person receives it properly or whether he is ignorant or not, we are not concerned. Поэтому принимает ли другой человек это надлежащим образом или нет, нас это не должно беспокоить. And also, when we are really doing with this spirit and with this surrender, then the other person cannot make any obstacle also. И также, когда мы действительно совершаем что-то в этом духе бескорыстного служения, тогда другой человек не может сделать нам никаких трудностей. Spiritual will. That is very here it is very clearly given that spiritual wisdom is the light of perfected intelligence. That is what he is given. So it is generally what we call wisdom. We call wisdom, but without this perfected intelligence, experience and knowledge, then it is not completely spiritual. Spiritual wisdom is which is the wisdom which leads us to the light of the spirit, light of this. Вот вопрос был, в чем разница между мудростью и духовной мудростью. И ответ был такой: духовная мудрость — это та, которая ведет нас к свету Бога. Here, yes, for this question also. И также на этот вопрос Master EK has given. Мастер He has shown also by his example. He has also explained us that. Своим примером и также объяснил нам. The spiritual wisdom, the universal wisdom will open to you when you submit yourself to the selfless service. Что духовная мудрость открывается вам только тогда, когда вы полностью отдали себя безусловному, бескорыстному служению в любви. Without this, без этого, if you want to possess the wisdom by going into the studying the scriptures or books and all these things, если у вас есть желание обладать мудростью через изучение книг, учений и так далее, they will not open to you. Она не откроется вам. So generally what we think wisdom means, we have to make our study and understand. Обычно мы думаем, что для мудрости нам надо изучать, там, учиться. But he said you have to come from love, unconditional love and service. Then она приходит из любви, из безусловного служения. Вот тогда появляется мудрость. Vasudeva. Vasudeva.